Фермерам необходимо извлекать пользу из всего сырья, которым они располагают. Именно такой подход помогает сохранять устойчивость бизнеса во время финансового или энергетического кризисов. Так, например, биогазовая установка работает на отходах, но при этом может быть источником тепла, электроэнергии и дополнительного дохода для сельскохозяйственного предприятия. Она помогает утилизировать отходы и производить эффективное и безопасное биоудобрение. Но вместе с тем большинство аграриев все еще сомневается в целесообразности строительства биогазовых станций. Мы обратились к эксперту в этой области Майклу Köttnerу с просьбой подробнее рассказать о работе биогазовых установок. Майкл Köttner является генеральным директором немецкой компании IBBK, которая оказывает услуги по консалтингу и обучению в сфере биогаза на протяжении вот уже 20 лет. Biogas can be used in agriculture for manures, for byproducts, for straw digestion, for energy crop digestion, for waste digestion, which comes from agriculture. So, and it also creates a good environment. It hygienizes the manure, so all the pathogens are killed through the process, even through the normal mesophilic process, so it's a medium temperature process. And of course, in higher temperature process, pathogens are completely killed. So it's also used to hygienize the manure, but also to prevent the manure from leaking into the groundwater table, to protect the groundwater, and to be the first step for a good manure management. Further treatment means also to treat the manure and split it up into nutrients and use it as a fertilizer, use the effluent as a fertilizer, and at the same time producing the energy from biogas. And that can be used in agriculture to tackle own energy demands, or to export into the grid, or use the heat on the farm, even make cold from the heat, that's also possible, or use the heat purely for heating buildings. Международный центр компетенций по биогазу и биоэнергетике, а именно так расшифровывается название компании, которую основал Майкл Köttner, с момента основания выполнила технико-экономические обоснования для 150 проектов, а также провела тренинги в 28 странах для порядка 3000 участников. Помимо этого, Майкл Köttner также является председателем немецкого общества по рациональному использованию биогаза и биоэнергии Gerbio. So IBBK has been doing trainings for the last 20 years. In biogas, and even before we started doing training, or I started to do training with the German Biogas Association and local farming, organic farming school. That's what I have been working for in organic farming before I came to biogas. And we actually specialize in sort of hands-on training. That's not a scientific training on the scientific benefits of biogas. It's sort of really hands-on. That's what our customers value. There are lots of courses already going on at universities worldwide, but they're more scientific. We specialize on real practice, and our background is actually an association where operators and companies of biogas plant owners are members, and they provide us with a specific knowledge from day-to-day operation and working with the plant or construction of the plant. And that's what we teach, and that's quite unique what we do, because hardly anyone has such a deep knowledge in the practice of biogas plant operation, and at the same time is working independently and not constructing biogas plant itself.
Технология производства биогаза может быть использована большими аграрными компаниями и частными фермами. Размеры биогазовой установки напрямую зависят от предполагаемого количества сырья. Сама установка состоит из модульных конструкций небольшого размера, которые не занимают на ферме много места. Небольшие фермерские биогазовые установки дают возможность совместного сбраживания навоза и других отходов животноводства и растениеводства. Они относительно просты в эксплуатации, а срок их окупаемости зависит от мощности. При этом следует учесть, что для получения ожидаемых результатов по снабжению теплом и электроэнергией биогазовая установка должна работать практически круглый год, а для этого нужна бесперебойная поставка сырья, которая должна быть обеспечена либо своими силами, либо посредством объединения нескольких близлежащих хозяйств в радиусе до 50 километров. Investment of a biogas plant, I would say, even in Kazakhstan under very favorable conditions, would start as from a few €100,000, yeah, minimum, yeah. And depending on size, there's a certain economy of scale, of course, and the bigger the size, the smaller the investment. So we have, but that has to be actually defined by a feasibility study first, to tell the investor how much exactly he has to spend. If you have, for instance, a cow farm with, let's say, 5,000 cows in Kazakhstan, that might happen, and but the cows are roaming around outside, then you cannot collect any manure. Yeah. So this is a challenge to collect the manure and to see what you can do. Yeah. So normally a 5,000 cow farm can install 800 kilowatt just with the manure. Анализ казахстанской сельскохозяйственной индустрии показывает, что применение технологии анаэробного брожения не только экономически оправдано, но и может создавать условия для более глубокого развития сельского хозяйства и решения проблем с отходами аграрно-промышленного комплекса. Развитие такого вида зеленой энергии будет особенно востребованным в рамках продвижения органического сельского хозяйства в Казахстане, поэтому в рентабельности этого направления можно не сомневаться.